Parce que tey suma life bi is addressed to the main man himself, His Excellency President Adama Barrow. If you guys are with him or you supporting him, please do not come for me because maa leen gën a pare. If anybody knows ne mun ngeen ko jotali live bi, please let him hear it. Because the life is for him. Life day we ken momuko, His Excellence, everybody coming. Suma gena bima gena samedi nak pour dem teru ji His Excellency President Jomai Faye. President Jomai moko mom benen president momko. Dama dem teru ji President Jomai Faye because of Seydina Ousmane Sonko mu sellami. Moma jaral naaj bu tanga may gena benen kenen jaralumako. Anyways, thank you guys. Thank you. Thank you. Haral dama fi ma tok dafa suufi haral ma tek cousine bi. Ma tok si. Ndax ma mëna xulo bu baax. Now I am ready. Ak suma mini garam bu ba ma ngi mel ni Seydi Paul. Ken xamut li lan la. Naka tangor bi mané. Tay dama ñew di laaj Mr. President, Son Excellence President Adama Barrow. Is it really true ne xamulo li xew Gambia? Wala is it ne truly ne danga just ignore the Gambians based on the fact that you just don't care? Because President Adama Barrow li xew ci rew mi metti na. President Adama Barrow Ousainou Darboe ñim falon time bim toge yépp ay UDP members lañ. Ñom nga def tay sa right hand man ñoo nekk ci branches yi gëna kawé. Nani Juara mo nekkon nawek. Nga jënd courant fay jëndulo courant fay. Moy dili nawek. So jëndé electricity do am light, so jëndut do am light. Gambia dina am time bo xamne su ko nit ñi mëne afford, we are all better off with generators than paying Nawek's bill. Nga joggé fa ñew ci Banjul ñepp xam nañ féeri Banjul bi ñaari féeri yi li ñoo dugal biir Gambia. Ñepp xam nañ tam the amount of monies yo jël nga jox ko minister bi pour ñu repair these ferries. We've seen the president went there and said he is apologizing ñi nga xam ne ñoo dee use ferry bi. Of course, Mr. President. You also want to use ferry bi dinañ make sure ne the ferry is up and running on that special day. Apart from that, the rest of the Gambians are nothing. We're not important. That's their way of thinking. Mr. President, ñaata fan lag ferry bi nekk ci ndox mi di taxawalu di tomba ay wéelang ci géej gi ninki nankaan ci géej gi wanakati nit ñang ci géej gi. How can you guys sleep at night knowing ne doomi jàmbur yang ci ferry bi di tamambaalu? Ana Yaas Haidara Karara. Mr. President, kenn nelawatu. Yaay yi nelawatuñ, papa yi nelawatuñ, xale yi nelawatuñ. Mr. President, doomi Gambien yaa ngi mel ni ay njirim ci suñ biir réew. Ñi ci am baay ak yaay ay jirim lañ, ñi ci amut mel ni ñun ay jirim lañ. In our own country, ñun we living like even ñun we're scroungers. We beg for food. Mr. President, ferry bi. The amount of money you do get ferry bi. Million a day, million plus a day. Mr. President, ferry, ñaari ferry yépp panandor. Ñu ekati waat ñaata millions jox leen to ñu repair the ferries. And the manager is, the minister is still there. The authority manager is still there. There is a problem. Manak, I am one of those people that will never disrespect Lassie Ben Yon. Why, Mr. President, I was your biggest cheerleader. I cheer for you even when it's not necessary. I supported you knowing that some of my family members and friends will be upset. I supported you when you needed everybody's support. I was your biggest cheerleader. Not anymore. Wandaloko after 2021 elections in Maryland feel suma gunge bi em. Parce que mbeji kanam ken dula ko fajal borom ko fajal bopam.
Mr. President, ferry bi dafa bon. Suñ border is wide open. All these people you appoint are responsible, including yourself, for what happening to Gambians. Mr. President, you go to bed, you wake up, ngay waxtaan, ngay añ, ngay ree. You and your family are secure. Ñu ngi leen di guard people in their numbers. Di leen guard to make sure ne weñ bi sax su mistake be laal sa bakken bi suñ dajee weñ bi dinañ tojaale sa bakken bi because you are that safe. Ñun Gambians si yaakaaruñ ku mooy yàlla waaye ku ñu yàlla indil ku ne dafa ñu war a seet ndax yàlla moo ñu la indil pour nga dimbale ñu. Mr. President, nga seetaan ñu rek suñ doom yaa ngee reyante xale bu jigéen rey xale bu góor rey xale bu jigéen suñ xale yi jàngaatuñ ticca si dañoo laajte matta ticca si dañoo laajte meew ticca si dinañ laajte siwo ndox ticca si dinañ laajte paan ticca si dinañ laajte jesna ticca si yaa ngee jaayloo suñ doom ay ice di leen jaayloo ebe di leen jaayloo fufu. When it comes to education, zero. Yéen seen doom yaa ngee dem to private schools suñ fa jógee ñu dem Europe ak America jàngi. Send jabar yaa ngee dem Dubai and Turkey for shopping. They're going to England and France for a cup of tea or a snack. Suñ yaay yaa ngi ci faro yi di bay what's it called again, nana ak jaba jambo ñu jaay ko am peanuts. They rush home to feed the family. Suñ papa yaa ngi toog ci banta baay ne dañoo waar ndax jigéen su dara desul ludul danga juddu dañ war a jël sa téegal la. ñu ngi indiwaat FGM. Now the list of their worries is not what our moms are going through. Suñ yaay yaa ngi ci faro yi ci naako yi di dee suñ papa yee suñ nijaay yaa ngi ci penc yi toog di wax waxi kayang naan jigéen ñi nañ leen dog fii bàyyi fële plaster fii rendi fële. Mr. President, still we haven't heard you speak. Mr. President, suñ borders are wide open. Foreigners are coming. Góor jigéen is rampant in our country these days. Xale boo fi wax mu xeelu rege ju la naan la man boo ma waxee ma wax la lu de pire nga noppi. Ku wàccut Sénégal wàcculoo Sierra Leone wàcculoo Nigeria nga wàcca Gambia and you're better off. Soo xuloo benn góor jigéen ñu tegal la bersi gune muut social media ñoom ñëpp ñu jóg catapult di la engagé te fii la ñoo ñëw ci mim réew soo leen yóbboo police ñu bàyyi la fa dem ñibbi romba la fa. Mr. President, Gambia yaa ngi ne tekka ba tey gisuñ kenn ku ñu fompal suñu rongoñ. xale yi góor yi jógoon nañ fi def seen comité ne dañoo xeex góor jigéen yi kana leen ci dimbale. Nobody. Diggante féeri bii paan ñun suñ doom yi nekk ci ndox mi di tomba ak suñ yaay yi nga xam ne dañoo eewu fajar di guddee tëdda suñ doom yi bañ a taxawaalu di ut luñ jàpp ak luñ jëfandikoo moo tax léegi ci gaal lañ leen di eb di xotti ndox mi nga gis the dolphins and the whales di swim across them mun nañ cee yóotu kenn yëy sa ngaam wala ñu yëy sa lex su boobaa seen famille lay jooy ba tey yéen ñu ngi leen di gaat suñ àll bi yëpp seedoo ngeen ko amul benn land boo xam ne is left for Gambians. Foreigners have more power in the Gambia than Gambians. His Excellency, education is scarce. Mr. President, so ñëwee si health sector bi, it's not on its knees, it's lying flat on its belly. So feebaree doom lopitaan danga rang bel sa feebar bi yokku times 10 nga dem gis docteur mu prescribe la ñetti paracetamol yoo xam ne India lañ ko defaree nga naan ko dee ñu ne dafa crise cardiaque high blood baa ko rey. Gambia ku dee jéemu ñoo xam lana la rey ku dee ñu ne la high blood wala dafa am stomach ñoom stomach lañ dee wax lanay stomach only God knows. Docteur yi dañ laa indil garab yoo xam ne even they themselves don't believe ne yow lii nga am dafa am stomach di la ne stomach fuck off. suñ xale yi jànguñ nga gis 11-12 o'clock boo génnoon ci mbedd mi gis xale yoo xam ne morning shift lañ nekk ñu ngee taxawal di toog si Johnson yi di ataaya ak boys yi koñ gu nekk boys yaa ngi ko lëmbee amuñ liggéey because create leen jobs.
borders is wide open foreigners yaa ngee dugga di ñëw di dem saa yu leen neexee ñi nga xam ne nii tekki wuñ dara démba tey ñoom lañ jox ay diplomatic passeport ñuy wàcca ci airport bu leen neex Mr. President ba tey Gambians yaa ngi noppi Mr. President man once your biggest cheerleader saa yuñ la laalee ma jóg yëngu because dama am this faith ne the problem is not you why is the people you associate yourself with but then I sit and analyze it over and over again I think how can you be the head and not be part of my headache I will not disrespect you Duma Musa in any way must disrespect la si whatsoever why Mr. President wax moo jot Mr. President léegi dangaa jënd sa kër nga sampa jël sa bagage yu seer def fa nga tëdd guddi doo nelaw sàcce yaa ngi lëmbee koñ yi muy foreigners ak suñ xale yu góor yi nga xam ne nangu ñoo jàng beñ métier nangu ñoo uti liggéey ñu ngi ci Johnson yi taal fourneau yi bu fay ñu yokk këriñ dolli ndox taalaat barada bi ni sukuroomam baam war ga taban na benn boroom kër nelawatul bay yandoor danga gis boroom kër gu daan ewu 7 o'clock in the morning léegi dañoo nelaw ba tout parce que su bër setee la ñuy am time pour nelaw ndax guddi gi yaay sa own security Mr. President MP si ngeen jël jëndal leen 3.5 million worth of vehicle bu nekk 3.5 million mënoon nga koo yokk si security bi our police the PIU the army but you choose not to do that the parliament himself nga xam ne ni waa gox gi ñoo leen faloon pour ñu seet leen nemmeeku leen di leen gindi si seen yenni jafe-jafe yi ñoom ñoo jam faa seeni xeet Gambia nag ma dama leen di wax leena ku xamul fi nga jëm dangay dellu fi nga jógee te gàcce gu gàtta moo gën gu gudda téeméeri junni yoon lii ma leen di wax at bu nekk benn yoon laa ko wax duma si delluwaat ndax man lu xew rek laay wax su ma si pare naa si I don't keep on beating around the bush I don't do that waxuma kenn mu saaga kenn waxuma kenn mu disrespect kenn waaye dama leen di wax ne Gambia we have one problem in hand te billahi soo leen ko solfut soo leen foogee ne UDP coming into power will be better than this NPP government you guys have another thing coming there is a big storm coming our way and God knows it's bringing waves thunder and lightning soo leen repay ba any of these UDP folks get into that state house come 2026 we're doomed li ngeen di xas baro ñu ko saaga baro ngeen di waxal baro lu nekk dégg naa ngeen am choice ne waaw Talib is a good choice Talib yaayam magistrate la soo leen repee ba Talib toog ngeen criticize ko you guys will be going to court 24/7 non stop doo leen am ku leen bail mile 2 dinañ ko yokkat di am mile 3 ak 4 5 6 7 soo itut mile 28 sax dina am ci mim réew because duñ jël criticism soo leen tegalee Ousainou Darboe mu dugga biir State House age is not on his side li des ci seen alal ji dinañ ko teggi susu séddoo ko passeport yi mu jox ko ñu ko doon joxe parce que suñ diplomatique passeport yi moo ko joxoon ay taxi driver ak ay sàmmkati mbaam ay wuli man cancoo right now gisuma ku ma am yaakaar koo xam ne dina wax ne kii moo mun a yóbbu Gambia unless xale yi takku ngeen jóg Essa Mbay Fall xol baa ko sonal he had a temper like God knows what the smallest of thing will set him into blaze gisoon nañ ko fi moom moo Baba Jah ngay ut sa réew di xeex ak sa doomi réew ñëpp xam nañ ne Baba Jah moom nagami naan si wuñ parce que góor goo xam ne su soloo ba taxaw doo xamee fanaa laam decorated monkey so you won't understand waaye doomi Gambia la te sooy ut suñ réew mi joxaguñ la ko ngay reyante ba yow ñi laa support téye jaasi di attaque doomi jàmbur we do have a problem
and loolu xew na fi bu leen ko fàtte. If Esa doesn't have his way, Esa will throw tantrums like a child in a candy shop. Mama Kande, one of the best opposition in the Gambia, because lim defal Gambians si, politicians si bari defaluñ ko Gambians si, bohol si bari moko defal Gambians si. Why he lacked the importance? Because xam nga mom lan la amut consent si dara. Lu tuuti rek mu daw uti fum far dem ebeeku bem fees delluwaat. So kooku amuñ ci moom yaakaar. Yéen ki ngeen am ci moom yaakaar mooy oncle Khalifa Sallah. Da ngeen ko abandon tegee ko boor. Moo tax loo ci gis ñu ngi ko ténja. It's about time Gambia kuy ñëwati into power. Ngeen seet account am seet ñaata la am. Seet ñaata la indi. Ak bu toogee ñaata la wala yóbbu. Waaye nii ma gisee réew bi unless and until xale yi jóg. Fii ñii di jóg di takka nii yëpp di wax ku nekk sa interest si candidate nga seet. Gisuloo interest si Gambia. UDP mooy NPP, NPP mooy UDP, birds of the same feathers lañ 6 ak 9 la boo ci juutal mu nuroo morom ka. UDP moo meñña UDP butéel bu nekk lim def la saañ ba di xeeñ. Whatever NPP is doing they learn from UDP. waaye UDP tooga guñ si toogu bi gis ngeen nit ñu fitnaale. Suñ toogoo si toogu bi suñ sànni tàccu la. President Adama Barrow yaakaar biñ amoon ci moom yëpp a tas. The amount of money buñ am during COVID bi defaroon na lu bari, create on na jobs, upgrade on na hospitals, upgrade on na stadium bi bañ amaat a spare stadium, a mini stadium pour boy seex gaal si. Waaye could you believe léegi ne ay Independence Day o Interhouse xale yi dañoo dem ci paagi nawetaani koñ yi fa lañ ko dee dem celebrate ji. Ñu am stadium boo xam ne is a decorated stadium man flag bee ma ci moomaa metti. Dégg naa ay nit come out with Gambia léegi bor bi ñaata billion la. They come up with numbers that they don't even know. I don't believe all what they're saying on social media. Waaye man li ma gis rek laa wax. Gisuma development Gambia. Because development dafa war a make sure ne suñ youth si they out on the streets going into work. Ñu génne leen off the streets. Suñ doctor si soo demee ba solu doctor nga sol uniform danga war a am yërmande ak respect. Why the baddest, the most corrupt and rude people in the Gambia are our nurses and doctors. Xale yu ndaw ñoo laa tontu boo xam ne di tontu mag sa biir bi dafa daw. The way they speak to you when you are in this hospital makes you feel so little about yourself. Te xale bu ndaw moo la ko wax du la sax xool ba pare téye téléphone am continue waxam. During working hours, none of them should be fiddling with their phones. Boss yi nekk ci office yi seen office yi ñoo daaxal léegi saali nit ñi comfortable chairs lañ leen di defal ay sofas defal leen ay air condition di taal ay cuuraay man Gambia office laa gis office yi ñoo taal cuuraay. Spray ko lis ko lañ ba nga naan waa ban ajaratoo fee wéet kii borom office bi. Mr. President, Son Excellence, I'll tell you one thing about Gambian bi. Gambian bi dinga ko dóor du feyeeku. Nga dóor doomam mu seetal la dëkkandoor. Waaye bés bu Gambian bi gisee nga tuutil moromi Gambianam bi mu sampa defense pour defend moromi Gambianam bi. Te foofu lañ tollu ak yéen fi mu nekk. Gisatuñ leen. Biñ leen niidee yéen ñëpp yéen nañu ignore. moo tax su ma gisee ngeen taxaw di wax ne Ousseynou moo baax pour Gambia UDP mooy baax pour Gambia dama ne what are these people talking about? Because Ousseynou liggéey na si government bi lan lañu fa njëriñ
lan lañu fa njëriñ dara lu tasaare suñ alal beeg suñ passeport yi suñ laan yi yëpp gaa yaa ngi ko séedoo risaaf amatul ci dëkk bi thank you risaaf amatul ci dëkk bi Indians ñoo gën a rich Gambians all these supermarkets in the Gambia are owned by Indians ak Lebanese soo demee si Gambians ndeysaan seen mini market si ñoo try sax di jaayante suñ xale yu jigéen yi Gambians duñ fa dee jënda they rather go to Alvihaj to their supermarket my VJ my PJ ñu ngi ci yooyu rek xaalis bi ñoo am desut Gambia dañ ko dee génnee Gambia Gambian si ñoo employ they pay them peanuts still the government is ignoring us Gambia kañ ngeen di wake up and smell the coffee xam ne dem lekki benn cin ak tàccu sabar du develop Gambia stand leen seen ground seen karta mooy fal président waaye seen fullaa ko folli bàyyi leen ñu oo leen ci meeting yi ngeen dem di tàccu bàyyi leen ñu oo ci ndaje yi defal leen ci saafara ngeen di lekk seen benn ci ni sarax yi Gambia kañ ngeen di am fulla ak fayda NPP mooy UDP to ut leen a new party but the answer shouldn't be UDP muy taalib woo muy keneen ak keneen a ci am Gambians si dañ ko bañ be journalists doctors lawyers waruñoo xam fi nga far ba wane ne fii laa far di nga am right nag pour nga ne opposition party bi laay faral waaye dang see be very very careful waaye not in the Gambia journalists dañ la wax ne parti bii lañ faral ba dañ to the extent dañoo ooyee that party leader a president the disrespect while the president is at the State House duñ binda dara lu positive about the sitting president but negativity but dañoo jël di opposition leader di ko waxal loo xam ne bi moo liggéey si nguur gi defu ko fi this deputation buy am ñuy deport suñ doom yi yéen a ngay blame the president wasn't Ousseynou there wasn't he the one that signs it lu tax joxu leen ko part of insult si ngeen di throw on the president no dañoo waxtaan rek man faraluma nobody none of them faraluma kenn ci ñoom waaye yéen Gambien si am xel te yéen lay waxal seen carte yéen a ko moom comme 2026 change leen président sànnil leen bu leen sànnil baaba bu leen sànnil seet leen ki ngeen fil ne mooy yóbbu Gambia kanam Gambia is about time ngeen wise up ngeen be clever for once ngeen bàyyi who we know waa xam naa kii foog naa hey su jege doon taxa doon mbokk kon ndox du toog a jën may leen ñu jàmm kii xam naa ko suma dëkkandoor bu yàgga la ndox ak jën ba mu juddoo ba tey ñoo dëkk ci benn kër te boo buggee toog a jën danga koo ñulug benn saf kon jege taxuta doon mbokk bàyyi leen suñ waxee ngeen ne Talib Bensouda wala ngeen ne Yankuba Dabo boppam bi ni mu réyee noonu la MT the guy is rude to the core kooku biñ ko tegee Brikama Area Council lim njëkk a wax Gambien si after bul yéen Gambien si bu ngeen ko votalee lan la leen njëkk a wax mu ne balaa moo vote balaa moo employ benn Gambien dafaa njëkk a employ UDP supporters how many times la UD supporters jóg di leen wax ne yow xeet bii nga yow xeet bële nga te ba tey kenn ñeme ñu ta wax saa yu ñu waxee doo leen wax ndax ragal ngeen boo leen waxee ñu jóg téegal leen waaye yéen a ngi make noise yéen a ngi am ay xarit yu nekk UDP tax na da ngeen bañ a laal certain points yoo xamante ni UDP fitna bi ñooñu ko indil tey because yéen a ngi seet xarit bu mer man nag dem dëj ak dem ginte laa emale fu ma dem ñu jox ma ceebi yàpp ma lekk dem dëj ak dem ngénte laa emale man fu ma dem ñu jox ma benn ci ni yàpp li ngeen di dalee ci kaw président Adama Barrow Ousseynou Dabo moo ko tooga
waaye tey yéen ak ñoo ne waa taalib yéen taalib bu toogee taalib a ngi nekk KMC suñ mbalit yaa ngi taxawaalu ci mbedda yi suñ marché yaa ngi am sax Gambians si amuñ table yu amuñ place yu baax ci biir marché bi foreigners si lañ jox ay magazines seen cousins seeni mbokk seeni xarit lañ jox ay bitik Gambians si suñ soxlee bitik ay korget lañ leen di daajal jox leen ko soo leen ma wéedee dugal leen ci biir marché yi ngeen compter bitik yi ngeen laajte ñi ko moom seen friends Gambia is who you know suñ sisters yi suñ brothers yaa ngi bugg a bitik mu nekk problème pour ñu am ko gaa yaa ngee fay every day li ñoo fay juuti defaroon na marché Serekunda marché Talinding ak marché Tipa Garage government bi marché bi Yaya Jammeh sampoon bi ji la fii ci boori police station marché boobu mun naa jël marché Banjul marché Serekunda marché Talinding ak Tipa Garage yépp ci benn marché si ay table ay bitik ñu ne di only problème marché boobu xaaf mooy poto poto su tawee because foofu dafa bari suuf su tawee daf dee poto poto that's the only problem KMC nga xam ne dooruñ fayeku wuñ ñu munoon a ut ay tri bi xeer sotti ko ci biir foofu raax ko mu nekk tabax su nit ñi wàccee marché ngeen employ ay nit guddi ñu raxas ko ba mu set balaa nit ñi di xëy 4 o'clock di startaat duty soo leen ñëwee di ma wax ne taalib dafa baax Gambia taalib dina liggéey Gambia I wonder what the Mbalit project is even doing for Gambians when our Mbalits are still on the streets. Gis nga da ngeen dee waxloon nit ñi bañ foog ne kii dafa bañ kii man bañuma kenn awma reason pour ma bañ nobody waaye da ngeen dee gis dëgg bi ngeen bés bugga koo wéer ci politique soo la waxee ngeen ne waaw ñun dañ xeex 2016 dañ xeex Yaya Jammeh comme yéen a xeex Yaya Jammeh nag ba am lii ngeen am mu neex leen day toog ba seen karta yaa ko fi mun a teggi waaye man ànduma kenn ne dama démonstrate ànduma kenn di def waxi nonsense wala di ko dox comme yéen a xeexool Yaya Jammeh ba mu jóge fi gis ngeen yàlla is very fair li nga bugg rek la yàlla di may yàlla doo ko ñaan sukur mu may la xorom soo ko ñaanee sukur dafa la amee sukur may la xorom pour in case nga soxla xorom waaye yéen yàlla da ngeen ko ñaan sukur mu may leen sukur ngeen romba fa sukur bi dem uti xorom jees nuy naa la jeesuma lépp loo xamante ni mu ñoo dal tey ngeen di attaque Adama Barrow soo leen toogee ngeen xalaat ne nobody knows Adama Barrow before man nekk naa UDP 96 musuma xam kanay Adama Barrow musuma koo xam why everybody knows Ousainou Darboe waaye Ousainou Darboe moo ñu indil Adama Barrow ne ñu kii mooy comme ni nga Ousmane Sonko daf ne Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay Ousainou Darboe moo ñu indil Adama Barrow ne ñu ngeen jàpp ko kii to us ñun Gambians si ni Moses meloon ak waa Israël noonu la Adama Barrow mel ci Gambia bépp doomi Gambien ku ko laal ma jóg yóbbu la ko dal ci sa kaw te xam na ne su la yóbboo ko dina win ndax magistrate yi yëpp moo leen appoint lawyers yi yëpp moo leen promote kon lan ngeen di waxal Adama Barrow te njëkkeewu leen ko ci political father Gambia xam nga ñun suñ politique lan la suñ politique yi hypocrite lañ am is who we know or who we want to attack the attacks on the president is so unnecessary 90% of the attacks should be directed at Ousainou Darboe because lu ñu métti tey moom la suñ diplomatic passport yi mu ngee rampam ci réew mi Amérique demal Amérique képp ku fa am diplomatic passport Ousainou Darboe la ko jox bi mu nekkee intérieur képp ku nekk ci Europe ambassadeur si yëpp moo leen appointoon fekk Adama Barrow ngi ñëw ees xamutoon leew ñu ngi ko génnee prison ees moom Ousainou muy triste réew mi nu mu ko neexee ni Ousainou ko caa Adama ko juloole maa waaye tey Adama Barrow rek ngeen di attaque doo leen seen net nag dëgg soo leen di dañoo feex dañoo politique rek ku nekk waxal ko lim def président Adama Barrow dëgg man dama am I am disappointed on his side parce que foogoon naa ne lépp luñ doon jooy buñ ñëwee moom xam na liñ doon jooy parce que Dakar la suwee Gambien si jàll féeri bi sacrifice a lot pour dem teewee ay waatam
tey Gambians yooyu la ignore Gambians si la joxe gannaaw suñ doom yi di dee ci géej gi suñ doom yi di reyante ci biir dëkk bi sàcca yaa ngi mel ni tuleeg Mali kenn tëddatut nelaw kenn mënut a génn sa kër dangaa xëy di gaat sa kër dañoo ñëw sa kër sàcca la réep la rey la sa kaw alal government bi is not doing anything dooruñ fayeku wuñ xeexuñ attewuñ kuy xeex. That's the disappointed point of view I have on them moo tax ma pare ci ñoom. Buur Njaay waaye dama bugg a ngeen wax ne lii yëpp Adama Barrow di def Ousseynou Dabo moo ñu ko sas gis nga bu leen jaawale Ousseynou Dabo mi wanting to be president so much ngeen bugal ko be gisul leen sax lii xew ci dëkk bi saa yu fi na amee gis nga fi féeri bii am na suñu ñekk UDP ñu jëkk ñu ne dañoo di génn démonstrer dimanche ñu ngi am président Sénégal mu fee ñëw samedi xamuñ dina ñibbi samedi ndax dimanche la moo ñibbi ngeen génne da ngeen di démonstrer yéen da ngeen foog ne yéen lawyer gars yi lawyer Dabo yéen a lawyer Dabo da ngeen foog ne li jik Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye dina leen jik yéen because you guys have been getting away with murder for so long UDP ngeen def drama bu nekk in the Gambia and nothing happens ñoom ñooy demonstrate ñooy saaga ñooy attack nit ñi ñooy tribalist nobody will say anything even government bi dañ leen ragal ndey beena baay di beena nga saaga ma ndey ma toog di jooy luy ndeyam soo ma saagee ndey ba ma jooy dinaa la saaga ndey ak baay ba ngaa xum di ximale ko léegi ngeen ne Ousseynou dafa war a toog he still the flag bearer waaye Ousseynou dafa dem ba ci digga taalib mooy toog gis ngeen soo leen reppee ba taalib toog Gambia fii suba ngeen di xëy di baxal xeer ba janta bi so doo leen ko yëkka ndax du ñor yaayam doo ko criticize mu ngi nii toog mbalit projet gam bii doxut te soo ko waxee ay di mburu sarax ay nit ñëw ne dinañ ko support ci loolu par la force because Gambia suñu la xamee doo def lu bon si seen bët yi gis nga li tax Gambia développe du si président bi de si ñun Gambien si la parce que ñun ñoo bon ba nga xamante nii dañoo gis koo xam ne du ñu defal dara ñun si kooku la ñoo dee léegi waxatuma sax taalib ak lawyer Dabo ngeen dem indil ñu borom boppa boobu mu mel ni sijeeri xew Yankuba Dabo ngeen ne Yankuba Dabo ngeen ne he is also a right choice on which side su fekkee dañoo wax ne naka la 263 dafa gaaw a mer kon foo leen bàyyi xëy na kooku dafa baar Essa Mbay Fall dafa gaaw a mer waaye this Yankuba Dabo he is rude ba nga arrogance bi nekk ci moom nag kenn mënu koo wax waaye doo di dégg UDP mu def seen live ak niñ baree ay platforms duñ def live mukk ba pick on these issues that their people are doing it's only the president Adama Barrow lim def man na Gambien si leen laa bugga ngeen am fulla am fayda amut kenn si political party si amut kenn si political candidate si koo leen taxawal koo leen di joxoñ ne kii moo gën ki fi nekkoon ñoom ñëpp a em kumbay bañ sàmbay rasu benn indee leen boo ko suusal moo tax ma ne leen dem dëj ak dem ngénte laa emale ndax fu ma dem ñu jox ma ceebi yàpp man supportuma kenn gisal naaj bu tàng bi maa si munta boole ak di support loo xamante ni xam nga mag buy taanu di saw boppam yaay tooy thank you Ibu Thiam ku jaaxaal ne dangaa saw nit ñi yaay tooy xeb ngay def te kenn du tooy si say saw loolu dal Gambian si UDP ñoom dañ foog ne Baba is so perfect xamuñ ne problème bii ñuy go through right now it's all caused by Baba and his greed for power it has to be Baba or nobody else ngeen ne Adama Barrow dafa corrupt li moo lepp Baba ngay dem di country di jël xaalis si xale yi di ko collect he is the bone collector Gambian si am leen fulla soo leen mu nee ñàkk a votal Adama Barrow bu leen fi teg lawyer Dabo
bu leen fi teg UDP benn lañ 6 ak 9 lañ boo ci juutal mu nuroo morom ka waaye li ma leen di wax mooy fexe leen ngeen am fulla am fayday 2026 ñaari parti yi muy NPP ak UDP bu kenn nekk président Gambia maa leen see jàppale boog am naa karta de am naa voters card mun naa wax and yàlla dimbale na ba when I speak people listen maa bintu doo ubbi bunti saal bi fii tàng na de thank you Ousainou Darboe lawyer Darboe daf doon revenge on Yaya Jammeh moo tax mu tegal ñu Adama Barrow waaye moom deal bi mu foogoon ne su tegee Adama Barrow su ko Adama Barrow génnee mile two rek su ñëwee Adama Barrow daf ko ne ba inaata saa ñi te woo kay si doron te nga ji it didn't went according to his plans the plan backfires on them and now they're on attack mode loo dégg rek Barrow la yal nañu yàlla defal jàmm yéene néeg la borom a ciy fanaan loo leen di yéeneeti Gambians rek na doon jàmm parce que bu dee jàmmale yéen a ñu cee ëppale bu dee safaan bale yéen a ñu cee ëppale looloo dal UDP da ngeen doon ñëw pour defante ak Yaya Jammeh ana Yaya Jammeh all his cattle ana nag Yaya Jammeh yëpp ana animal si Yaya Jammeh yëpp even néeg yi kër yi Yaya Jammeh di koon kanilaay ak kër yaayam yi yooyu ngeen di bàyyi kër yooyu di yaaxu doo leen ko defar président bu am holiday mu dem spend ko fa rather than Gambia président bu ñëw toog nga sampa a village sa biir dëkk dégg la de barki démb rek laa fay 300 pour ñu yóbbul ma suma mbalit bi dañ ma dee caaj ba ay the last time dégg ngeen ko bi maa live borom sarit bi mu ne ñeenti saaku mu ne $1000 Gambians yaa ngi koo fay Gambians ñu ngee fay ñu yóbbul leen seen mbalit bi ñu ne mbalit project bi mu ngi fii baakoote borom sarit buy dugga dangaa fay $50 xaw ma 60 te xaalis boobu ba tey mënuñ laa wax fan la dem the car the KMC mayor is driving mun naa feed Serekunda for a whole year the whole of KMC waaye doo leen ko wax because yéen a ngi dama ko bugga dafa yong su ñëwee mu solu man he's just a mayor dama gis Talib dafa jékki-jékki dem visit the army jékki-jékki gis naa ko Sénégal mu dem bi joma wi ne I'm like who are you representing and why are you there the audacity waaye yëpp président Adama Barrow ak Ousainou Darboe gis nga njiit doo ñiit buñ la jiitalee yaakaar lañ am ci yow waaye ngir yàlla na la óor ne fiñ la teg noonu ay say moroom a ngi toog jàngal lool yàlla waroon leen faa teg romba ñëpp teg la fa kon yërëmal ñi nga xam ne ñooñu nga jiital ñooñu nga jiitu waaye dara doo wax ak ñun suñ lopitaan yi God knows soo feebaree mooy dee nga suñ booda si mu ngi ëppoon lu la neex def suñ xale yaa ngi reyante waaye li ma métti ba métti mooy Mr President mooy sàcc xale yu ndaw yi nekk ci koñ gi use drugs ba doomi xaraame dañoo ñëw sa kër ak ay weapons bugga laa rey si sa ko own alel ñii ñu rey leen ci seen own alel soo waxee ñu ne police yaa ngi def seen liggéey véhicule si ngeen jox ko ay members of parliament ñoo xam ne seen boppa yi dafa empty dara nekku fa duñ dee xalaat anything positive du dul toog foofu naan su ma la saree su ma la noxee su ma la loolu lañ nekkee ci parliament bi ba ngoon jot ñu wàcce ñu fay leen jox leen moto 3.5 million
soo leen ko joxoon the army ngeen jox ko PIU officers ngeen jox ko anti crime because ñëpp xam nañ ne bi góor gi mbuub nekkee ci dëkk bii mu ngi rukkat dëkk bi bem nooy amul benn sàcckat bu yeb góor gi mbuub turam rek dafa discipline góor Paate Jallow nag ñëw nekk xale bu am jom topp si tànk yooyu su rango ba PIU bi mu nekkee PIU Paate Jallow su génnee pour deal with this criminals ñoom ñëpp a dee behave UDP xeex nañ everybody xeex ngeen góor gi mbuub xeex ngeen Paate Jallow UDP kañ ngeen bàyyi ku ñëw pour defar Gambie ngeen xeex ko moo tax loo leen si gis nga soo daaxee sebenkat yi la oh so dina bi is hurting me soo daaxee sebenkat yi laal safaan ba ngaa am ngeen ne yéen a xeex Yaaya Jammeh yéen a xeex góor gi mbuub yéen a xeex mu ne la yéen a xeex Paate Jallow bi mu nekkee PIU xale boobu li mu doon def dëkk bii ñun ñëpp gis na ci suñu bët mu mel ni junior góor gi mbuub nekkoon ci yoon ngeen génnee ko fa loo ci gis léegi may leen ma ñëw I don't tire no be small. Why not a problem? Mama wax leen ci nawet dëkk bi ne comme guerre man ko ori sénégalais nag gem bi sénégalais dana gem bi door boo gem bi Gambie ñun we either cause or dañ naan saafara jàmbur wala ñu takk téere bu ñu wàlli dictalul parce que li ñu dal du jàmbur xeex rek ku baax ku ñëw ngeen xeex ko xeex nañoo xeex ba Jammeh Foundation change nañ tur bi léegi may leen and what use does it have su fekkee ne ku nekk proof bi nga defoon soo génnee dañ koo erase indiwaat bu ees lanay njëriñi ko ku def ko fa léegi kanilaay mu ngee turn into God knows what néegi yëpp a ngee yaaxu next dafa nekk Manka Makunda kañ la Gambia di taxaw su dee ku tabax ngeen toj ku tabax su joxee gannaaw ngeen toj kañ ngeen di tabax lu taxaw su fekkee ku baax ku ñëw pour liggéey ngeen xeex kañ ngeen di am kuy ñëw ku liggéey su fekkee ne xale bu jóg pour am jom ngeen xeeb ko because amul xaalis parce que yéen Gambie da ngeen foog ne pour politique foog nit ki am xaalis di leen dukku di leen dogo pour ngeen mun koo votal wala ngeen campagnal ko pour ngeen sànnil ko carte sax dafa war a indi alal moo tax dëkk bi fucked up man nag tàngaay bi duma ci boole ak mun a life I have to end this life ma dem ci biti noppale ko parce que lu ko mooy dinaa fi daanu xum te Gambie jaruñ ko xalaat leen seen féer yi bale di tomba ci ndox mi God knows kañ ngeen di teeru parce que teeroogu leen seen féer yi bale après féer bi yéen su fekkee ne ci kanilaay abandon ngeen ko ba mu yaaxu change ngeen Jammeh Foundation féer bi waroon ngeen a change tur bi dëkk Yaaya Jammeh la kanilaay la féer bi tudda ñaari féer yi yëpp turi Yaaya Jammeh la si féereem la yéen ngeen foog ne nit ñi nii la ñoo toogee 3 presidents since we've got our independence and none of them amuñ benn legacy buñ fi bàyyi wax leen ma kan moo fi bàyyi legacy parce que legacy buñ fi bàyyi ngeen yàqa ko Yaaya Jammeh tegoon na army is on track Yaaya Jammeh tegoon na doctors yi on track Yaaya Jammeh school was on track feebar faju was on track
loolu yëpp fi mu nekk génn na xale yi ndaw ñoo nekk ci mbedda bi di saraxtu dimbalewulee government bi dimbalewuñ ñi ci xale yi ndaw ñoo nekk ci mbedda yi di dajji néegi nit ñi di dajji kër nit ñi di sàcca di rey suñ jaboot gi police yi government bi dimbalewuñ ñi ci ay dara drogue baa ngi rampam si school si club si everywhere xale yaa ngi mel ni zombie ak drogue ragalu ñoo def dara suñ demee ba rey every week ñu dégg ay xale yu ndaw rey nañ leen nga foog ne government bi dinañ def dara mu repeat within 24 hours then there is a problem te Gambia lii pese kanam la yéen a koo fajal seen boppa change leen government and its people but changing of government doesn't mean ne da ngeen di change nit ki rek bàyyi fi problème bi Gambia pour mu change the main problem ngeen war a erase and that's UDP and Mrs. Jeng Ajivanta Gambia's problem is not Adama Barrow it's nothing but UDP ñu ne ñoom ñoo xeex Yaya Jammeh UDP ñoom ñooy xeex Adama Barrow UDP ñoo xeex Gorgui Mboup UDP ñoo xeex Pathé Jallow UDP ñooy xeex ba xeex police yiñ fi reyoon nii seen kila bi gaayaan kooku lañ àndal kon UDP kan lañ bàyyi kon Gambia pour ngeen eradicate the Gambia's problem you have to eliminate UDP from the Gambia waxuma ne bu parti bi amaat de déedéet parti bi mun naa am waaye dañoo mixoo ne Darboe ak ñim àndal duñ toog na New Faces ñëw te New Faces su taalib àndee mooy sotti ci ak def ci benn la it's going to be worse nee la boobu liñ toogee di wax la ñu métti su toogee duñ am lu ñu métti parce que mbalit project baa ngi nii nit ñi di fay ñaari saaku mbalit ñetti saaku mbalit 300 nga fay borom mbaa mi ñu yóbbul la ko bambara yi they making millions xale yu góor yi dawal mbaa mi yëpp ay bambara lañ Mali lañ jógee suñ boy si xale yu réew yi jaar ñoom ñu raada toog si Johnson tuxtaay ba mistake wala ñu use drogue ba stupid di ñaxa mel ni ñu sangoo gerasi mbaam taal ataaya di ataaya moo leen gënal ñu enu mbaam di def lii te xaalis lañ ci dee am naka la moto yi tudda bajkaas yi ñi ko dawal ñëpp ay Sierra Leonean lañ ak ay pël yu léegi pël yi dugga nañ ci thank you ñoo ko dawal boy si Gambia ni duñ nangoo dawal ca ay lii bajkaay yi duñ nangoo def sareti mbaam waaye dinañ mun a toog ci koñ duñ def dara lu taal baraada di ataaya ku romba ñu sàcca sa téléphone di dogaale jànxa yi di dugga kër jàmbur yi di sàcca di traité nit ñi borom kër yi am leen fulla ku dugga seen kër téegal leen ndeyam soo leen yóbboo police ñu bàyyi leen President Adama Barrow moo ignore the right people yu mu war a teg si dëkk bi pour ñu liggéey ñooñu la ignore jël ay niti boppam ñu ko wax yes sir it's right mu teg leen fa Gambia di gën a dellu gannaaw yéen Gambien si ngeen di seetaan Barrow mooy Darboe mooy Barrow soo leen mistake ba génnee Barrow indi fi Darboe mooy seen doomsday soo leen ma weddee try leen ko munu lee wax ne da ngeen di daaxa seben katilal ngeen indi puub katilal du wook soo leen wàccee Adama Barrow indi leen keneen wax naa leen gisuma nag si politicien si present at the moment gisuma ko ma si doyagum Yankuba Dabo moom duma dee foog ne Gambien si xam naa ne Gambien si soxor ngeen xam naa ne bañ ngeen seen boppa buggu leen développement buggu leen seen njaboot gi waaye Yankuba Dabo man ma votal suma xaj benn si suma xaj yi ci kër gi mu nekk gaat moo ma gënal ma votal Yankuba Dabo I swear to the Holy Quran duma ko def dee dem safara ma ko gënal jahannama for that matter yéen ku ruut kii taxaw wax Gambien si ne balaa maa employé benn Gambien damaa njëkk a jël ñi UDP supporters te Gambien yëpp njëkk a benn dëkk ñun ñëpp ñu votal ko mu wax ñu lu ko saf
xanaa yéen Gambia yéen xanaa loo dof loo soxor loo añaan nga xam ne problème yi Gambia UDP la Barrow UDP ku xeex Yaaya Jammeh UDP alali Yaaya Jammeh ku ko jaay UDP ku xeex góor gi mbuub UDP ku xeex Paate Jallow UDP ku génn di demonstrate UDP kan mooy saaga Gambians si UDP ñan ñoo dee attaque Gambians si UDP kon Gambia lan mooy seen problème why is it not obvious pour ngeen gis ne ñun we have one issue in our life and it's UDP the only issue we have the only problem we have in common is United Destruction Party. They're dysfunctional. Some of their supporters like manners. They lack manners to the core. dañ dee foog nag ñoo daxa ñëpp wax ñoo gën a xamadi gënu leen a xamadi daxu leen nit ñi wax yéen a ñu teg tooxi doona gi Gambia di dunda feebar dem faju ji dee parce que nurse and doctors yi they don't bother pour ñu turn up at work wala suñ toonee up ñu jaay la xamadi ba yow nga mer dem ñibbi ñu jox la garab nga ñibbi naan ko dee sa doom naan ko dee ana 100 babies yi wala 90 babies yi that die with that paracetamol scam yu xew lan ngeen ci déggaat nothing. Gambie soo leen toogee ba ay imaam ak ay góor ñu tekkiwu dara ay members of parliament rangu taxaw dem uti ay riisaak ay paaka ñëw taxaw ne nañ leen dog jigéen yi nañ dog fii te góor ñii di wax nii góor ñii di wax ñoo gën a mun a foyee jigéen bu demut leen saa yoo leen gisee copparati jigéen di ko filiñ yéen def ko ay antenne télé. Let me live this life because I'm getting angry. Indil leen ñu ku tane man waxuma dinañ am ku gënde waaye ñu am koo xamante ni nangu naa liggéey parce que from Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall ba xale yi ñëw take over naroon liggéey tey ku doon liggéey ci former government bi sa gatan ci gaas nga toog doo tëddee doo nelaw ndax xale yi nee nañ ku lekk dërëm di nga ko yàbbi Gambie nag ñun loolu mënuñ koo wax parce que déggoo wuñ jërëjëf Gambia de amuñ nit Gambia xam nga waroon nañoo am independent candidate xale boo xamante ni mooy ñëw toog muy pick ay ministers wala di pick ay diplomats non dañoo toog rek ñu ne jëkkëri kii dafa bokkaa président bi pick def nañ ko lii bàjjeni kii moo dee toogal ministre bi def nañ ko lii yaayi compine bi doomam moo fi reyoon kii léegi promote nañ ko moo nekk Gambia daal ñun li ñu naxari Gambia li ñu naxari bari na Gambia ñun dañ mel ni dañ ñu koos ñun dañ mel ni ku tooñ wàlliyu parce que this is not right su ma toogee duma understand dama dee xalaat ba dama dee ne my head is going to explode because dama dee xalaat yëpp and this xalaat daf ma dee indil to one conclusion Ousainou Darboe saa yu ma demee ba suma boppay bugg a explode there's this tiny tick at the back of my head it comes out with this man the guy from Pipeline that's all our problem ñu bañ koo votal ñàkk Gambie la génnee sitting président bi jàmmi Gambie la soo toogee xalaat kan la fi Yaya Jammeh tëjoon Ousainou Darboe biñ ko génnee kañ lañ def interior moom la mu jox ñi diplomate jox ñi yóbbu ñi embassy génnee ba ana moto Yaya Jammeh yu bari yëpp ana nagi Yaya Jammeh yi ana Jammeh's animal ana Jammeh's gold where is Jammeh's asset UDP we're asking you I'm not even asking you well I'll ask UDP because Ousainou is UDP and UDP is Ousainou Lawyer Darboe dëgga ñun Gambians si tam fi mu nekk ñu ngi bugg a soona you are not the president of the Gambia and you will be not anytime soon
age wise do lolu, it has nothing to do with age, discriminatory la or whatsoever, but we're just not ready for you. Li ñu metti bari na ba nga xamanteni te yañu ko tek. Gis nga nak do xaar bañ buga dé ñu indi la nga dogale ñu duñ ko nang. Ousseynou ya xex ya jamme. Your people say, not me. UDP send life here. Ntol nga kelo min ke 2016. Ntol nga jamme bondi. Ba wata le ya bondi. Afele ntol fangole ba tenjala jang Gambia. UDP yena nek di xex Adama Barrow. UDP yena fi nekkon takal nit ñi pot ñun ñep yu gëna xex gor gi mbub. Yalla na suuf oyof ci kawam. Xale bi Paté Diallo bi mu joggé nek PIU ñom Ramu Sabali fofu container bi jog ha kabiri nga hen ciassi way gisal pour ngeen neexal Ramu Sabali fo gene NPP dem UDP gene UDP dem NPP da ngeen ko jox 4 wheel bu full bu ken musta drive lolu mom ngeen ko neexale for disrespecting the president and the entire Gambians. Aji Fanta dama jaxle ha kabiring am tabe lorin dorong mam fenke pia yu nga recognize le nga sutele ayen jasi anon rabu mol man waxna la ko depuis dewan man mo me jas especially boy bobu nga don point ne mo la jas because ya ngi nekkon UDP gis ngeen UDP ni la len nit ñi xamé you guys invent lies ngeen place ko on government officers ya xal len sen liggéey indil len fitna xam nga ne officer bobu tay suñ ko daaxoon yow ya ko daaxule léegi yow mi ko doon sosal ha ayen jessile tay cross nga kapé delu wat nga fi nga nekkoon yow ya nekkoon NPP di saga UDP nan ite mu foro dingoleti kabiri mama ñol imumu ñol alman fenkolong opposition long ramu yañu ko waxon de ramu ñu tok tuuti nga tro tantrums cross capet amul lo soti wut NPP banan ñu ci seen biir di nekkantu amul lo soti wut Maymuna Balde tay nga dem nan ko sister ndela tata nun nata sister murunta na ya jannem yaati nga janne long itelem na mané oh my god ana dignity ma toga bi ci yalla xamne family bi wa baxna dama ne family bi ku len moytu ci mim rew dina melni Adji Sarr bu Sénégal ñom da wa baxna set len lima len di wax du fende Modou Sabali legi lim def neex na ma support nako and everything bim nekké UDP lum daan def you have to be a radical so nekké UDP you will be throwing shades of all levels to the government. Musa Jai delo na la ziar. So yen UDP nga xamne is either them or their supporters ñoo de cause havoc in the Gambia. Ñoo ñoy taxaw tay ngeen taxaw naan waaw tanan nañ ci am nañ two fine gentlemen. If it is not Baba, we have a choice, Mr. Mbalit Project or the guy with the big head. Humpty Dumpty. You guys jokes a lot. So yen da ngeen ñu bëgg wax ne is either the Mbalit Project guy or Humpty Dumpty or the short guy from Pipeline. That's the best we have in the Gambia. Then we have a problem. Yeah, do. Mbalit Project bi rek is not been fulfilled. Legi ngeen boole ci tekko president mu nekk ci togu bi gëna kawé ci réew mi. Gambia billahi ñun ñoo xam lu bon, bugal lu bon te nangu ko. Sénégal de xalal nañu yoon bi wan nañ ñu ne président xalé. Wan nañu nak pour nga deggu gore am fulla da ngay melni Seydina Ousmane Sonko mu sellami so buggé yobu réew képp ku falu Sénégal te jub Ousmane Sonko la fa tek kon xam nga ne juba am solo légui wax leen ma ci candidate si ngeen tan Gambia wax leen ma ci kenn ku am jikoy Ousmane Sonko so leen ma bëggé wax ne ay Sonko Gambia ay Jomaay Gambia moy ñaan amu fi
léegi na suñu xale yi góor yi jóg ngeen takku waxuma ngeen xeex waxuma ngeen yaaxal liggéey jàmbur yi noona daal. But to make an omelette you so must break an egg. génn leen ngeen dëggal seen boppa xale lu góori Gambia bugga ngeen lu yomba toog ci koñ yi di ataaya dem leen util liggéey ngeen bàyyi dugga ci kër nit ñi di sàcca ngeen bàyyi drogue bi ngeen di use. keroog dama dem marché benn xale bu ndaw kooku su amee 20 sax bari na xale booy baa ngi tilim ba mel ne kuñ daakaande mu ñëw ne ma yaa dooma may $10 ma jënd ndox ma ubbi suma kalpe bi ma jox ko 20 mu ne ma waaye nga def ko 50 rek ma jënd ci mbaxal ma ne ko mbaxal 20 def ko 50 ma ne ko mbaxal 50 la ma ekkati 100 jox ko ma ne ko jëndi nga mbaxal bu waa ji fi table bi ma taxaw mu ne mu ngi ko dem jëndi drogue xanaa gisuloo kii ni mel ma ne ko fan nga jógee mu ne ma fi ma jógee sori na de xamatuma ko sax kii yaa ngi tilim ba bugg a dee. last week rek ma dem jëndi peinture te see benn broda kooku du xale de broda bi mu ñëw mu ne ma sista baalal ma de ma wax la ñaanuma la waaye dama la bugg a wax and then I was interested because mu ne ma ñaanuma la waaye dama la bugg a wax ma taxaw mu ne ma dooma baalal ma yow ma jënd café wala ma jënd añ and it's the same guy who says ñaanuma la de dafa am lu ma la bugg a wax mu ne ma may ko mu jënd coffee wala añ so that's not ñaan. léegi saraxtukat yi pol yi especially ak sénégalais yi jigéen yi ñu ngi ci bunti supermarket yi mënuloo dugg supermarket nga sob carefully nga génnaat ak sa bànneexi ba kenn fa lañ laa topp ma sœur na nga def te xale yi kër ga cin tàkkut nañ dee ñële naan la madam Mrs good afternoon sister you have $5 me I hungry ma ne ko you die. nga dem ci bunti banque yi mënuloo dem jëli sa xaalis ak jàmm soo duggee ci biir banque yi ñii ngi mel ni ay FBI agents nga dem restaurant toog di lekka ñuy romba fi nga lekkee nii lañ la nii ba doo mun a lekka sa appetite kot si saa si parce que danga dee feel like ne yow yaa ngee lekka kii a ngi xiif. government bi jéemuñ dara ci Gambien si dooru leen fayeku leen ñi ngeen war a fal nag falu leen ngeen fal ñi leen neex 2026 ngeen di xam ne lépp dëgg la comme yéen da ngeen di reward ñi am bad behavior ak ay moto ak xaalis ñu ngi leen di xaar. wax naa leen seen biggest cheerleaders I am one of them. waaye nañ leen dem Gambia koñ goo dem léegi fekk fa groupe bi boys 10 15 20 ñu toog ñu nga melaxa léegi gisaguloo xale bu góor goo gis te melaxut ñëpp a ngee use drugs. Drug is rampant in my country. nga foog ne it's the police job or it's the paras the anti-crime or the army naka la ñooñu di liggéeyee su fekkee ne véhicule su ñoo drive pour patrol ci koñ yi sax amuñ ko waaye MPC ñu ngee dawal 3.5 million cars soo leen jëndoon ay moto ba jox ko ñi bor bu set ngeen won ñu ay 50 ambulances yoo xamante ni soo ooyee ambulance yow yaa jëndal sa boppa pétrole driver baa nga tëdd ca kër jeeg ñu ngi ko xiimal ataaya wala di ko toggal sombi ngeen di indi ay ambulance yoo xam ne dangaa dem ba lopitaan dee doo fa fekk docteur wala garab nekku fa kon doo leen ko jëndal li war ngeen jox ko ñi war ñu protect suñ dëkk bi tëj leen booda si jàngal leen xale yi ministre bi nga xam ne moo nekk other transport dafa war a resign because of ferry bi li moo taxawaalu ci biir ndox bi di réer am na time yoo xamante ni time yaay jëme amoon na time ferry bi ñu ne gisuñ ko 4 days waaye bii moom léegi moom everyday su demul teer ci diggi géej gi nga suymal sa boppa génn dafa continuer di dem wuli mañ cancoo su féeri bi jaaree cukk beneen bi jaar càkk God knows ne fanay seen destination yàlla rek mooy wallu ñuy dugg ci biir féeri bi léegi nag nit ñaa ngee tay la seen bakken yi ndax féeri bi ragal féeri bi paan bi di dugg ci gaal yi mu gën a garaaw gaal nga xam ne dangaa dem ba ci biir mu root ndox ba fees yéen ñëpp ngeen diig government bii ñu am billahi yéen a raw mettiti boñ Gambia su leen suñu axa dalee 3 président ñaata years ngeen celebrate independence 60 something years 69
amul ben legacy président bu fi taxaw ken defu fi dara lu taxaw lu fi way def bu keneen ñëwee dajji ko def sabu ees soo demee keneen ñëw toog dajji ko def beneen kañ ngeen di develop dëkk bi amul leen programmes ab defu leen benn structure bilal leen xale yi place ñu dem uti liggéey ut leen ay factories ngeen jël factories yi jox ko Chinese yi ñu nappa si suñ géej gi ba doyal dem jaay ko Europe ak China jël yu ndaw a ndaw yi jaay ko suñ jigéen dangaa gis ku la wax ne basket jën maa ngi ko jëndee 20-something thousand ñaxi baadoo la di siim carey buur soo waxee ñu ne kii dafa mun a wax nga dem gis pa boo xamante ni am na 80 wala 70 something mu nga marsa teg taabulam di jaay ñaari minti ak ñetti pitakola ne la maa ngi fi 50 years ma ne ko pa dama ñibbi nga tëdd nelaw sigam 50 years yëpp develop loo dara government bii di ñëw doo develop dara because it's who you know dangaa bokkaat ñoom wala ñu xam la wala nga toppa di neexal man nag naaj bu tàng bii kenn rek laa ci mun a jox waxtoom mooy yàlla nga xam ne boo ko joxul mu lompojal la yàlla daal lay xam ne waxtoom bi doo ko leb waaye keneen ku maa xaar ci biti nga foog ne dinaa ñëw di la dogo demal nga toog duma ko tal fii laay toog di lekk suma sombi naan suma ataaya xool géej saa yu yàlla ñëwee ak xéewalam ñu xéewalu waaye man tooguma kenn di la téye duma gisal bu leen ma yëngal xaar leen ma bàyyi leen di nuyu nag suma niti boppay maa ngi leen di gërëm di leen santa di leen wax jërë ngeen jëf di wax ne Gambians si soo leen eewut ci seen xandoor yu metti yii Gambians si seen deep sleep si soo leen si eewut ngeen change a government that will not be UDP di ngeen dugal seen bopp si tooxi doona let's change government but this time it's not going to be UDP it's not going to be NPP either NPP mooy UDP mooy NPP maa ngi leen ko wax for the past 3 years you guys never seems to listen minister bi amee wàlli transport bi you need to resign minister of health Samate, you need to resign. Minister of Education, you need to resign. Whoever is in charge of our borders and whatever, you guys need to go. Suñ ambassador yi nekk si America ak Europe foo leen munti nekk yéen ñëpp a war a ñibbi si defu leen seen liggéey bu leen ñu fitnaal ñi yelloo palaas yi yéen a ngi leen di xool ba pare man the problem with this government is every day danga am pour ñëw nga wax leen ne liñ def is not right otherwise they will never get it right we are sick and tired of it xale sax dafa jógee ci raam di tete ndanka ba jóg dox yéen ngeen ne doo leen dox mukk da ngeen di raam ba am 99 waa allez ça dox leen Gambien si am leen fulla am fayda yéen a moom seen karta yi bu doon taw ay bricks génna leen ngeen change government 2026 change leen government soo leen ko defut seen loxo ci seen bopp yuuxu dina jug fuñ ko fogee da ngeen di foog ne ñun rek ay jooy nañ leen dem at least yàlla ak ñoo sutural lu ndaw liñ am boole nañoo nit ñu baax ñoo xam ne ñun ñoo jàppale waaye am na ñoo xam ne buñ añee duñ reer buñ ndéewoo duñ añ duñ reer ñooñu lañ war a sóoraale it's not all about us there are some people suffering silently xanaa ñooñu duñ leen bàyyi xel ana ñu feebar tëdd si lopitaan yi amuñ luñ fajoo ana ñu tëdd ci biir gox yi amuñ kenn ku leen seet si amuñ ku leen dimbale ñu faju ana xale yi nekk ci mbedda yi di xiif di leen rey di nga gis mag bu enu lu diis loo xam ne di jaay xam nga bu àdduna demee ba góor di jaay ebe nga xam ne nag àdduna jaaxle na fi nekk nii nag àdduna doy na waar bu njëkk ba aw sa yaa daan defar ebe di jaay léegi olof dina jaay pël dina jaay soose dina jaay bambara dina jaay naar dina jaay saraxule dina jaay dëkk baa ngi ci tooxi doona su nekkul nawet dëkk boo xam ne ndox du am courant du am soo feebaree dee booda si yaa ngi ëppun sàccakat yaa ngi nekk doomi xaraam si kaw nit ñi caga ji déema laa gis Watson Gambia bi na ñu ne caga yi dañ wax ne benn motel bu jëkk xaw ma Dunia motel kooku daf leen di charge 1500 per day from 6 p.m. to 6 a.m. then manager bi fa nekk ndey xaw ma naka kooku ndey demba mu ngi leen di wax ne after 2 hours daf leen di wax ñu yokkaat si yeneen 500
cagay sax ñu ne léegi dañoo fight seen right si jaay bajo. These people jaay seen boppa ñu ne ñoom tam am nañ baat ci yoon bi yéen Gambien si nga xam ne yéenay vote di buumi ngeen bañ a am baat kañ ngeen di am baat. Any government is better than the sitting one and UDP. Change leen government. Change leen Gambian si. Bàyyi leen ñu leen di oo ci tàccu kafak ree. Bàyyi leen ñu leen di oo ci yaabaa yële yi. Bàyyi leen ñu leen di oo ci sabar si ngeen di dem di fecce di lambar yi mel ni ay xaj yu dof. Eewul leen dëkk yëpp a ngi develop. Aduna yëpp is pushing towards development. Gambia is going from bad to worse. From nii. ñëpp ñu ngay doxee tànki kanam ñun ñu jël ay tànki gannaaw nii lañ jëm arrière no sign of returning ba kañ sànni la dama ñëwoon nuyu si la pour nga sànnil suma candidate bi moom ku baax la jox la benn $200 wala $1,000 nga ne ko moom kay dinañ la sànnil indi la saaku maalo. What is saaku maalo when your kids life depend on it? suñ xale yi li leen drogue bi di def nga gis xale bu ndaw 14 15 mu turn into prostitution. digga Gambie yéen amu leen deret. Gambie amu leen deret. Gambie amu leen yërmande. The rich people are getting richer by the day. Whilst the poor man, it's still the poor man. Béykat yi li ñoo béyee duñ ko mun a dundee a week after buñ góobee. Nga gis borom alel bu jënd ay container ay trucks of food. Doomi réew mi nuyu yow delloo naa la ziyaar noo def waroon ngaa dugg ci suma life bi nag tey ñu waxtaan ndax yaa ngi liggéey. Man dëkk bi dama foog ne dañ ko war a jaay Chinese si wala Indian si. Indian yi duñ développe suñ dëkk de xëy na Chinese si sax tane nañ ña ñoom seen dëkk bi léegi dem na. Xëy na buñ ko jaayoon Chinese si ba pare nekk seen slave because Gambia ñun loolu lañ nekk di we are slaves in our own country. Indian yi duñu maltreat. Dama dee dem benn supermarket di jëndi foofu man maa tax xale jigéen ñu may leen jaama. The Indians, the way they spoke to these people, it disgusts me. Ma stand suma ground ñoo rek na leen xam ngeen lan la man ci government bi laay liggéey di soo leen treated seen staff si right wala ma ñëw fekk seen fridge yaa ngi tilim dinaa make sure ne this place is shut down wax leen ko ak fulla goo xamante ni te xaraam ni sàngara dama doon du léegi su ma demee boss bi ki moom supermarket bi paa bi dafa génn ci biir office am bi ñëw madam how are you okay you want Fanta give madam Fanta give him what du dee waxaade give him water ma ne ko xaw ma when is her turning into him xale jigéen ma léegi am nañ jaama de they pay them peanuts di leen toroxal di leen waxal wax ba leen di xeeb Chinese si waxi noppi Libanese yi kenn bàyyiwu leen gannaaw Gambia kañ ngeen di eewu ngeen dooleel seen doomi réew yi dooleel seen réew mi ngeen bàyyi ne foog par la force doole mbaam Baba will go to State House lu mu leen jaral pour Baba dem State House rek mu jaral ñu ko raw pour Baba not ente gis nga ñun benn jàngoro bi ñoo rey moo ñu jaaxal mooy bi dugga State House ba pare ñuy xalaat nuñ ko génnee waaye duñ jëlaat jàngoro boo xam nañ ne su duggee biir State House mooy suñ sànni tàccu ñu dugal ko fa ñoo lanka ñoo bañ ñun we are trying so hard for this one this is our number one problem ñu are try pour solve ko mënatuñ koo solve ngeen na ñu jël Baba génnee ki teg fa Baba ñoo lanka ñoo bañ duñ ko def du xew so anyways government bi ñun leen rek lañ leen ñaan dimbale leen ñu ci sàcca yi dimbale leen ñu ci koñ yi jox leen waat anti crime ak PIU the power pour ñu dugga ci koñ yi sanca ba soona nañ ci sàcca yi sanca ba soona nañ ci sàccakat yi xale yi ndaw ñooy dugga sa kër yi di sàcca sanca ba soona nañ ci ñàkk courant ak ñàkk ndox sanca ba dañoo toog 2 days duñ am ndox
ñaari fan 48 hours sanca ba dañ dee dem out without water seen courant bi dafa mel ni courant yi doomi haram dat juwaara ngeen jël promote ko minister it's like ñun lu ñu métti rek fiñ ko war a jooylee ñoo yokka suñ métital President Adama Barrow 2026 is approaching and very fast for that matter te lambi doore fayu moo ko tas you've been ignoring us for so long it's only fair for us Gambians to return the compliment we'll see inshallah in good faith yàlla dinañu yóbbu ci 2026 ak jàmm su boobaa ñu xam ne ku fàtte li la fal lu la folli dina yomba lool ngeen endoo jàmm jërë ngeen jëf